Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ HTML. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ HTML ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ RGB ಇದೆ, ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕಾಮನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಈವನ್ ಗೋನ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಸಿ ದ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು CSS ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ CSS. ಸೊ CSS ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ CSS ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೋನ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು HTML ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so we have, just a second. So we have HTML, right? So HTML, so HTML stands for hypertext markup language. So second element is CSS, and the third very important element is JavaScript. Is a JavaScript. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇಸಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಸೊ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ HTML, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ CSS ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ JavaScript. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು HTMLನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ HTML? ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಯೋರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ HTML for that, right? So ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ವಿ ಗೋನ್ ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ CSS. ಓಕೆ, ಸೊ CSS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. It's like adjectives. Okay, and the third we have something called JavaScript. So it's a programming language. Okay, it's the one programming language. So in case you animations add ಮಾಡಬೇಕು, some actions ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ JavaScript. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವರ್ಬ್. Okay, some kind of action. Okay, so these are the basic 3 elements which you come across while developing the websites. So what is now, so ee video dalli navu specific agi so what is CSS andre CSS detail agi kaltkonana. Okay, I mean like CSS styles heng hakombeko, what are different elements we have, right? So all those things will be covered inside this CSS class. Okay, so first CSS andre eno, so let's try to write down that. So CSS stands for, so what is CSS? It's a language. It's programming language ಅಲ್ಲ, ಇದು just a language. Okay, so for the styling, so CSS is a language for describing how documents ಅಂದ್ರೆ it's like a web page. Okay, so documents are presented
visually are presented visually. So visually andre it is all about the styling. Okay, it's all about the styling. Okay, so what is the full form of CSS? So CSS stands for cascading. It stands for cascading style sheets. Cascading style sheets. Okay, so ಇವಾಗ for example ನೀವು ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, and after the value you have the semicolon. So this is the basic style, basic style ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, H1 ಹೆಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ HTML. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಗೆ H1ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. So open and close the bracket. So property, so I want to make this heading, I want to change the color of that heading. So I want to make this as a purple. Okay, so as a purple. So this is the styling. Okay, this is how the CSS, ಇದಕ್ಕೆ CSS rules ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. And apart from, for example, in the image ಇದೆ. Okay, so we have an image tag also. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so I can just write, so we have the image, right? So we have the image. So ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಲನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಹೈಟ್ ಇಸ್ 200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. 200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ UI. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್. Okay, so before coming to this, okay, let's read this out. Okay, so cascading style sheet. This is the full form of CSS. So what is CSS? So CSS is a style sheet language used to describe the presentation of the document written in the HTML. Okay, so presentation, fine. And the CSS describes how the element should be rendered on the screen, on a paper, in a speech, or on a media. Okay, so this is the core language of open web, and it is standardized across the web browsers according to WC specifications. So for example, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ HTML and CSS. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ HTML ಕೋಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ HTML ಕೋಡ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ HTML ಕೋಡ್. Fine. So this is my CSS. Okay, so ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ HTML and CSS. ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ CSS. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ Control-A. I'll delete this CSS part. So ನಾನು CSS part delete ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you can see like our website will be changed. Okay, so ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಸೈಜಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ CSS. ಓಕೆ, ಸೊ CSS ಆಟ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟು ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್, okay, so reload ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. let me just reload it. So you can see, so because of this CSS, okay, you can see this is what the website we are getting it. Okay, so this is what the website is. Okay, so ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ because of the CSS, this is what the magic is. Okay, so CSS plays a very important in this styling. So ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್, in case not only this, okay, so ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇಸಿಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ CSS. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜ್, ನಾನು ಪೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೋನಾ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ HTML ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ CSS ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ HTML pages. So this is because of this file. Okay, so we are able to see this kind of a styling. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಇಲ್ಲೇನು ಆನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಲರಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ CSS. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆರ್ CSS looks. Okay, so when you try to add that in our HTML code. Okay, so in simple terms, so it is a cascading style sheets. It stands for cascading style sheets, and it is a language used to describe the presentation of document written in the HTML. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು HTML ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ VS Code. VS Code. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ index.html ಆಗಿರ್ಬೋದು, sample.html ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ styling, that is the styles in our document. Okay, so there are 3 different ways. Okay, so ಮೂರು ಥರ ways ಇದೆ. So first is called inline styles. Okay, so first is inline styles. Inline styles. Okay, so second we have something called the style element. The style element. And the third way we have something called external style sheet. External style sheet. Okay, so the first method, so first lane is there. So inline styles andre, so we can write, so you can write your styles are directly inline on each element. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಚ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ H1 ಟ್ಯಾಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, you can write your styles inside of a style element. So inside of a style element, so ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ different tags ಇದೆ, right? So we have HTML tag. Okay, then we have heading tag, paragraph tag. ಅದೇ ಥರ style tag ಕೂಡ ಇದೆ. Okay, with help of this style element, so we can try to style our document. The third is very important. This is what they widely used. So we can write your styles. So write your styles in a .css file, and then include this style using a link tag, in the head of the HTML document, in the head of your HTML document. Alright, so ಇವಾಗ hands on ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, so you'll understand better. So the first method ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, so first is the inline styles, right? So where we write your style directly inline on the each element. It's a bad idea, fine. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, let me just go here. So let me just go and create a new file itself. So I'll just tell here a dummy style or demo style file. Okay, demo style.html. Okay, so demo style.html. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು basic template ಹಾಕೊಂತೀನಿ. So we know how to add the boiler template, tab, and the title I'll just add CSS intro. CSS
CSS intro. Okay, so now first one basic heading hakonತೀನಿ. Let me just add the heading. So to add the heading, we have the h1 tag. I'll use the h1 tag. H1 tag. I'll just tell hello. Hello. Hello CSS. Okay, so one paragraph hakonana. So let me just add one simple paragraph. So I'll tell. So this is a paragraph with inline CSS. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು control yes ಮಾಡಿ. So let me just go to this document called demo style. ಇದನ್ನು open ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so right now, so this is my HTML page. Okay, so hello CSS and this is the paragraph with inline style. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು kind of styling ಏನು ಇಲ್ಲ. Now let's try to add the inline style. So inline style ಏನ ಬಂದ್ರೆ, so I'll use the tag to style it. Okay, so directly ನಾನು ಇಲ್ಲಿ style ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ attribute. Okay, so style attribute ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ and here I'll style it. For example, I want to make the color text color blue color convert ಮಾಡಬೇಕು. Okay, I'll just write here color and the property. So already ನಾನು previous video ನಿಮಗೆ syntax ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So first we'll have the element, right? So ಈ syntax ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is how we always do it. Okay, so we have the property and some value. Okay, so inline ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ within the tags. Okay, so within the HTML elements, so ನಮಗೆ ಹತ್ರ already ಒಂದು attribute ಇರುತ್ತೆ, style attribute. Okay, so I can use this style attribute to style it. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, so I'm just telling that, so whatever the heading I'm getting hello CSS, try to convert that into a blue color. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು control yes ಅಂತ save ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So let me just go here and refresh it. You can see I'm getting in the blue in color. Okay, so even I told like this is a bad approach. Why bad approach? Because assume like I have the hundreds of headings. Okay, so when 100 of heading hoge, each and every heading hoge, I need to write this style, right? So it's a bad approach. Of course, idunu use ಮಾಡಲ್ಲ. So in case of certain testing ಆಗಿರ್ಬೋದು, that we want to just to see like how this the styling looks athwa okay some kind of emergency, I mean like so quick agi if you want to just style something. Okay, so anta situation you just use the style tag. But if you want to convert all the h1s within your HTML page as a blue color, so this is a bad approach. Meaning bad approach because you need to get into each and every HTML tag and try to convert that into blue color. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು so ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so generally ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ just check ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so preview ಮಾಡಕ್ಕೆ can just use this particular attribute method. Okay, similarly we can do it for the paragraph. So ನಾನು paragraph ಗೆ so for example I want to change the font size. Okay, ಇವಾಗ default font size ಇದೆ. I'll just use the style attribute here also. We have the style. Okay, so the first thing ಇದು key value format ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. First ನಾನು font ನೋಡಿ, font ಅಂದ ತಕ್ಷಣ we have so many things. I'll tell font size, I'll make it 18 pixel. Okay, and color change ಮಾಡಬೇಕು. Okay, what I'll tell is I'll give comma, I'll tell color, and I want the color in the green color. Okay, and the green color. ಇಲ್ಲಿ colon ಬರುತ್ತೆ, we don't have comma. Okay, semicolon. Okay, so ಇಲ್ಲಿ comma ಬರಲ್ಲ, just a semicolon. Okay, so this is how we add the multiple styles. ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Let me just go here and try to refresh. ನೋಡ್ಬೇಕು, so I'm getting 18 ಇದೆ. Let me just make it little big, 100 ಮಾಡೋಣ. Let's see how it looks. Control S, go and refresh. ನೋಡಿ, this is how the 100 font sizes. Okay, so now we different properties ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ, but the point here is about how to add a style. So this is one of the way. Fine, so it's all about the inline style. So now inline style ಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದೆ, so inline style, so you can write your style directly inline on the each element. Fine, so this is a bad approach. Fine, so next we have something called the style element. Okay, so style element ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so instead of writing this way, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು what I'll do is ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ನಾಟ್ a problem. Okay, so I'll just tell here in style, okay, style demo, style element demo.html. Fine,
ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ I'll tell control Z. Okay, so document, I'll just type here internal example. Okay, so quickly let me just add this same thing. Okay, h1 and h2 and the paragraph. So assume this is the two elements. Okay, if I do control S, so ivaga nanu hogi refresh ಮಾಡಿ, if I just see this my style element, so this is what the hello CSS and this is the paragraph. So ivaga nanu internal CSS the style element use ಮಾಡಿ style ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what is the meaning of this is, so in the head section, okay, so head section alli ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you're gonna add a element called style. Okay, so style. Okay, so inside this style, okay, so you're gonna write all the properties. For example, we have h1. Okay, so ಇವಗಿಲ್ h1 ಇದೆ. So I'll just tell that take the h1. Okay, so all the h1s within your document and apply this particular formatting. Okay, like background color. Okay, ನಾನು background color ಹಾಕೊಂತೀನಿ. Let me just add a background color as a light gray. Okay, so light gray. Okay, light gray. Okay, so even I can just tell like font family, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು font family change ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Wherever we have the headings, I want this font family as Arial. Okay, as a Arial. Okay, ಇದು ಏನಿಗೆ ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ h1. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ I'll just tell p open and close the bracket. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕಲರ್ let me just give a dark green. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಪಾಪಪ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ that. So even font size, let's give it. Okay, so font size, see is a properties now separate kaliyana. Fine, I'll tell 18 pixels. Okay, so ಇವಾಗ control S ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let me just go and refresh our page now. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟೇಕ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬಾಡೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಟ್ಯಾಗ್, ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ, and here just apply the background color, and the background color has to be a light gray. Okay, light gray ತೋಡೋಣ, and ಇದಕ್ಕೆ change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so for this let me add the dark blue. Yeah, that's so dark blue. Fine, so control S. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಲರ್ ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಗೋ ಹಿಯರ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು h1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ h1 ಇನ್ನೊಂದು h1 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ h1. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು h1s ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ h1ಸ್ಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಲ್ ಬಿ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು h1ಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು h1ಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ, so half of the document will be in the styling itself, right. So of course this is a bad approach. Fine, so what is the next approaches? The next approach is we're going to use something called external CSS, and then now we're going to create a separate file called .css. ಆ ಫೈಲ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ HTMLಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, so then we're going to use that styling part. Okay, so let me use the third method.
ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. Okay, so let me just close all this. Okay, so let me just create a new file. I'll tell external css.html. Okay, so boilerplate. So nanili heading, let me just add this as external CSS example. Okay, so control yes, fine. So let me just take one sample data, same in, but let me just copy same thing like hello CSS and stuff. Okay, then paste martin. Let me just do this. We have the heading and the p. Okay, so now I want to apply the styling for this particular HTML. So now we're gonna create a separate file outside. Okay, I'll create a new file. I'll just name this file as styles. Okay, so styles.css. Okay, so styles.cs nalli, so I'm gonna mention all our properties. So for example, I'm helting. Okay, so I'll take the entire body. So I want the entire body background color. So I'll tell background color light gray, light gray. So next, font family. So font family Arial. Okay, some example. Fine. So next is heading 1 koda kodtini. So heading 1. So nodi now enen all ಮಾಡಿದೀವಿ. So we're going to write that in a separate file now. Okay, this is what we have done. Okay, styles.css. So I want to take the color. So color I'll tell dark blue. So dark blue. Okay, semicolon ಹಾಕಬೇಕು. Fine. So it's a good practice when you add a semicolon. So next, text align. So this text align kuda ide. So text align andre ನಾವು text na ಎಲ್ಲಿ align ಮಾಡಬೇಕು, whether it's a center. Okay, so it's text align. So ಎಲ್ಲ properties ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so separately. So text align bandi I want to make this heading as a center. Okay, and next I'll take the paragraph. I'll take this paragraph. Okay, so paragraph I'll take the color. So color, text color bandi I want to add a dark green, and font size I'll make it 20 pixel. Okay, so ivaga ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So if I just go and open my document, so my document is external CSS. Okay, ನೋಡಿದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ okay, so ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I'll just go here to my this page. I'll do control S. Go here, refresh. Okay, so hello CSS and the bantu, but the styling is not applied. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so we need to link this ಅಂದರೆ, so ನಮ್ಮ HTML page, okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, so ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, that styles.css ನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, we need to add a tag, okay, one element called link. So you need to go to your HTML. Inside the head, okay, you need to mention something called link. Okay, so link in you need to tell what is the file name. Okay, so link in ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will basically first tell something called rel. So ಇದೇನಂದ್ರೆ, so we are linking the style sheet. Okay, so this is called a style sheet. So what is CSS? So CSS stands for cascading style sheet. So ನಾವು HTML ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, try to link this a file with the HTML document. So h I need to tell the, so this attribute is telling, so what is the URL I want to link with this HTML document. So URL name is styles.css. Okay, so this ನಾನು mention ಮಾಡಬೇಕು. So styles.css ನೋಡಿ already auto suggestion ಬಂತು. I'll just save this, control S. So ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ refresh ಮಾಡಿದ್ರೆ can see, so entire styling has been applied to my page. Okay, so this is the way how we apply the standard way. Okay, so when where we apply the styling to our HTML document. So generally ನೀವು websites create ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, so we have the styles.css as a separate file and HTML file separate ಆಗಿರುತ್ತೆ. Even JavaScript ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದು ಕರಿತೀವಿ, even we'll have the JavaScript as a separate file. Okay, so these are the three different ways how you add a styles to your
a document. Okay, so what are three different ways? Inline styles, the style element within your HTML document, and the external style sheet. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So in the previous class we have completed what is CSS, and even we have seen how to add the styles in our HTML page, right? So now three ways nodidivi. One of the way is using the inline, so second way is using the style tag, and the third way using the external style sheets. So now in this video, so ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, so we're gonna understand the color and the background color. So ಇವಾಗ ನೀವು CSS ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ there are n number of properties, ಅಂದರೆ hundreds of properties ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು slowly ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ವಿ ಗೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು MDN ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ವೆಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಡೀಟೇಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ MDN ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು H1 ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಗೋನ ಯೂಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಲರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲಿತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕಲರ್. ಸೊ ನೀವು ಕಲರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು add it, right? So this is what the color is. Okay, so color is the property and this is what the value is. So ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಮೈ VS Code. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್, test1.html. so test1.html exclamatory mark and tab. all right, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ just for the explanation. So style tag. Okay, so let me just take a dummy paragraph. Okay, so this is my paragraph. So ನಾನು ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. let me just copy this. Okay, so copy and let me paste it. Alright, so ಇವಾಗ ನಾನು control yes, let me just go to that test1.html. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್. okay, so this is my test1. all right, so you can see this is my paragraph, right? so ಇವಾಗ ಇದು by default black color ಆಗಿದೆ. so now let me just go and change the color. okay, so the color, let me just make it see ಇವಾಗ ನೀವು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ so we have a different units. okay, ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು RGB ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ HSL ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ HSLA ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ HBA. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲರ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್, ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ for the paragraph take the color property. So and the color I want to make it red. okay, so red ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ let me just do control S. so let me just go here and the refresh. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಓಕೆ, RGB ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದು ಬಂದು ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬೈನರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೋಡ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋಡ್, control C. and let me just go and add that instead of writing the color name. so ನಾನು ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ control S. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟಿಂದನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಲರ್.
ಸೊ ಆರ್ ಜಿ ಬಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಲರ್, ಪೇಸ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒಪೇರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಕೆನ್ ನೋಡಿ the color has been changed. Okay, so this is all about the color property. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು detail syntax ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, so we have the this is the name, this is the color property and the values. Okay, we have red, orange, tan ಆಗಿರ್ಬೋದು. You can give the hexic code. Okay, RGB values. Okay, so there is something called HSLA, HWB. Okay, ಇದೆಲ್ಲ with respect to transparency ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು in minute ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. Okay, so this is all about the colors. So next we have the background color. Okay, so background color. So background color ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so the text background. Okay, so this is your background color. Okay, so in case ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಾಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, okay, so entire body go ಮಾಡ್ಬೋದು, or else I can just tell for the only for paragraph, like background color, I'll tell brown. Okay, so control S. when ನಾನು ಹೋಗಿ refresh ಮಾಡಿದ್ರೆ you can see, so only that container, okay, only the paragraph container has been changed to a brown color. Okay, so ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಅದು ನೀವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. So let me just go here and refresh. So this has been changed to a blue in color. Fine. So these are the two important frequently used properties. One is the color and one is the background color. So ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಲರ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, generally in a computer, so a computer can display almost 16 lakhs different colors. Okay, so ನಮಗೆ ಜನರಲಿ 7 to 8 ಕಲರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು almost 16 lakhs of different colors. Okay, just estimate. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು one certain colorನ represent ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so one of the channel, okay, so we have it something called RGB. Okay, so we have something called RGB. ಈ RGB ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so first R stands for red. Okay, red, and G stands for green. And the blue B stands for blue. It stands for a blue. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು RGB ಚಾನಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. we call as red, green and blue channels. And each channel, okay, so one single channel will range from 0 to 255. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್
ಒಂದು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ನೀವು 0 ಇಂದ 255 ತನಕ ನೀವು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ನೀವು ಆಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ 0 to 255. ಸೊ ಇವನ್ ದಿ green channel can go from 0 to 255. So even the blue can go from 0 to 255. Okay, so this is your RGB. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ರೆಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ RGB, I'll write 255 because 255 is the maximum. The first value ನೀವು ಕೊಡೋದು R, the green I'll give 0 and the red I'll give 0. Okay, so this is the red color. Okay, RGB. So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್, ಸಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು RGB ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ರೈಟ್ RGB. The first is 255, 0, 0. ನೋಡಿ, ಅದೇ ನೀವು ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದರ ಡೆಂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ S ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಬ್ರೌಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್, ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ RGB. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವಾಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, it is a 0, 0 and the last property is 255. ನೋಡಿ, ನೀವು 3 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿ ಝೀರೋಸ್, ಓಕೆ, 0 it's a black. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 255 ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿ 0 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನು 173 ನನಗೆ ರೆಡ್ ಬೇಕು, ದೆನ್ ನನಗೆ 20 ಬ್ಲೂ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ 25. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. 17 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 200. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಗ್ರೀನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ RGB ದ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ 255, ಸೊ ದ ಹೈಯರ್ ದಿ ವೇಟೇಜಸ್. ಸೊ ನೀವು ರೆಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ RGB ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋಡ್. Okay, so next we have the hexa representation. So next, this is the hex representation. Hexa code representation. Hexa code andre, so still we can represent the red, green, blue channel. So still we can represent red, green and blue channel and blue channels. Okay, but same each range from 0 to 255, but it can be represented with hexadecimal. Okay, so each ranges from 0 to 255, but represented with hexadecimal with the hexadecimal. Hexadecimal ಅಂದ್ರೆ so decimal see ಇದು ಬಂದು hexadecimal. What is the decimal numbers? So decimal number ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, right? So it start from 0 1 2 3 4 5 ಜನರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಲಿತೀವಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನು ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೈನರಿ? ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0. ಓಕೆ, 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3, we have 4, we have 5, 6, 7, 8, 9. So 10 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We have A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ hexadecimal code. So for the red I can write FF. Okay, for the green FF and blue 00. Okay, so what is the FF? FF stands for this is the 15 value. When you count ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is 10, this is 11, this is 12, 13, 14 and 15.
Okay, so for example ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ RGB, I'll tell here hexadecimal, that is ff, I'll just 00. Okay, so ನೋಡಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ yellow in color. Okay, yellowish ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. Okay, control S. If I just go and refresh, you can see it's coming in yellow color. Okay, so this is how you represent the hexadecimal colors. Fine. So ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ RGB ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆರ್ RGB. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ RGB ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, hexadecimal format, or directly the colors. ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ನ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ರೆ can directly add the colors. ಸಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ RGB ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ RGB ಮಿಕ್ಸರ್. ಸೊ ಈ RGB ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಲರ್ ನೀವು ನುಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಯಾವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ highlighter. Okay, so this is all about the colors. Okay, it's all about the color systems. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ CSS. So this is all about CSS text properties. Text properties. Okay, so really we'll first see what is text align. Okay, so second is font weight. Third, text decoration. Fourth, line height. And fifth is letter spacing. Okay, so the ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, okay, so we'll see what is text align, font weight, text decoration, line height ಮತ್ತೆ line spacing. Okay, so first let's start with the text align. Okay, so let me just go to my VS Code. Okay, so ಇವಾಗ right now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. Let me just add one of the headings. So this is my H1. I'll tell welcome to web development. Okay, so welcome to web development. Control S. So color illa background color ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Let me just remove this right now. And here I'll just tell blue in color. Okay, simply. Okay, blue better. Let me just make it black itself. Okay, black text. Okay, so if I do Control S, so ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ refresh ಮಾಡ್ತೀನಿ. So right now this is what the page is looking. Okay, so text align ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So we have a different types of alignments, right? So we have like start. Okay, align ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So where I want to align the text. Okay, so for example, so ಇವಾಗ let me just the paragraph. Okay, so paragraph ಅಥವಾ heading ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So let me just go and check that. Okay, so ಇವಾಗ so if I just tell here all the headings, okay, I'll tell H1. Okay, we have property called text align. Okay, so text align called center. Okay, so non text align center anta helidre. So let me just go and see how the center looks. Okay, you can see this is how the center looks. Okay, this is your center alignment. So adhe tara we have something called end. Okay, so let's see how the end looks. Okay, idu bandi different
values. Okay, we have center, we have something called start. Okay, in case na start and the kotra, so let me just save this and go here. So this is how the start looks. Okay, this is start, this is center. Okay, even we have something called end. Okay, so end nodana how it looks, end. Okay, control S. So let me just go here, refresh. So you can see this is how the end looks. So this is your start, this is your center, and this is your end. Fine. So along with that, even you have left, right. Okay, itara bere bere properties ಇದೆ, you can just check that. Okay, so default ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, so I think default value will start with the from the start. Okay, so this is your default value. Okay, so generally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯು ಲಾಂಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಟೈನರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Alright, so now let me just go and tell here start. Control S. Okay, so this is all about, so this is all about your text align. Okay, so next we have the font weight. Font weight. Okay, so font weight. So right now, so this is your font as, right? So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ by default ಹೋಗಿ refresh ಮಾಡಿದ್ರೆ this is how it's looking. Fine. So ಇವಾಗ font weight ಇಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ values ಇದೆ. Like we have something called bold. Okay, so right now heading bold ಆಗಿದೆ, right? So if I just go and make the paragraph it's also bold, so now I can just add what, a font weight. So font, not in just font and the type ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get so many properties, right? So I'll tell normal. Okay, by default I think it's normal. So ನೀವು bold ಅಂತ set ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, bold, control S. So let me just go here, refresh. You can see it has been changed to bold. Okay, so lighter kuda ide, we have something called lighter. Okay, so we have something called lighter. Okay, control S. Let me just go here, refresh. You can see it has been changed to lighter. Okay, bolder, lighter. Okay, bold, normal. Even you can give the values. Okay, values kuda kodbodu. Okay, for example, if I just tell font weight 100. Okay, control S, go here, refresh. Okay, this is the 100. Okay, let me make it 200. Let me just make it 200. So right now it's 200. So iವಾಗ ನಾನು 200 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Let me just save this, go here, refresh. Okay, 200 ಅದೇನು much difference ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay, let me make it paragraph 600. Okay, ಇವಾಗ difference ಕಾಣಬೇಕು. Control S. You can see this has been changed to 600. Okay, so values ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, so this is all about the font weight. Okay, so this is your font weight. Okay, so next we have something called text decoration. Text decoration. So text decoration ಏನು ಅಂದರೆ, so for example ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. Okay, so you have some kind of text. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ you want to underline it. Okay, ಅಥವಾ ನೀವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಾಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. Okay, so ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ you can just use this text decoration. Okay, let me just go and add that. So in the heading I'll tell. Okay, so okay, font weight, control S. Fine. So ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. Let me just change, add the text decoration. I'll tell text decoration, and the text decoration is underline. Okay, so underline. So control S. So go and refresh. Okay, this has been underlined. Okay, so we have something called underline dotted. So underline jata, even you can just mention dotted. Control S. So let me just go and refresh. Okay, so underline dotted. So new color kuda kodbodu ivaga, third property. Okay, so I can say underline dotted and I want red in color. Okay, so control S, go here, refresh. Okay, red in color. Okay, so this is how you give the text decoration. Okay, so we started with the how is the text. Okay, so namge underline beka or dotted beka. Okay, so based on that, so that's what we are getting it, right? So we have a text decoration, underline, we have a dotted, and we have a red. Okay, so this is all about the text decoration. Fine. So next we have something called line height. Okay, so ನೀವು for example ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈನ್ನ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು and everything. Similarly here also you can just adjust the line height also. Okay, so example, so let me just go here.
Okay, so by default, this is how it's looking. Okay, let me just add two more paragraphs. So then I copy paste ಮಾಡ್ತೇನೆ. So by default, this is how your spacing is. Control C, um, Control V. Okay, save ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Control S. If I just go and refresh, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2.5 3.5. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಹೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಹೈಟ್ ಐ ಟೆಲ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, difference, ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಲೈನ್ ಇದು, ಸಾರಿ ಲೈನ್ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೋದು, 150%, 250%, ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ 5px. ಓಕೆ, 5 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯುವರ್ 5 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪನ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಿಗಿನರ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಲಿದ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಟು ರೆಫರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. Okay, so this is all about your line height. Okay, so even we have something called letter spacing. Okay, so each letter nan is spacing kodbeko. Okay, so we have something called letter spacing. So this is the last text property. So this is line height. Okay, so I'll say we have a normal. Okay, so I think by default is normal. So iವಾಗ ನಾನು letter 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 spacing. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ರಿಫ್ರೆಶ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಹಿಯರ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ನೋಡಿ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ REM. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಸೀಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ let me just write down. So we have 2 types of units. So there are 2 types of units in CSS. So there are 2 types of units in CSS. So first is relative units. First it is relative units. Okay, so relative units ಅಂದ್ರೇನು? So it depend, ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it depend on something like parent elements sizes. Okay, so relative ಅಂದ್ರೆ with respect to other element, so our sizes vary ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, it's called relative units. And the second we have something called absolute units. We have something called absolute units. So absolute units ಏನು ಅಂದ್ರೆ, so it is a fixed sizes. It is a fixed sizes which does not change. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so this is the fixed value.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. All the relative units. All the relative units. And so we have absolute units. And we have absolute units. Okay, so relative units, so we have something called EM. We have something called REM. Third, we have VH. Fourth, we have VW, and fifth, we have percentage. Okay, so these are the relative units. So in the absolute unit, so we have something called PX, okay, pixel. Second, PT, it's a point. Third, we have CM, centimeters il kodabodu. So then you can see IN, that is inches. And fifth, it is millimeters. Okay, so ivaga, so let me just write down the definitions. And the EM ಏನು ಅಂದರೆ, so it is based on, so you have got, for example, 2 EM ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. So what is this EM stands for? So EM is based on, so this is based on font size of parent element. So ನೀವು parent element ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ H1 ಇಲ್ಲಿ you have given the 2 EM. Okay, so then you have H2, so you are telling some 1.5 EM. Okay, so 1.5 EM. So this 1.5 EM will be based on the font size of the parent element. Okay, so this is what the EM is. Okay, so ನೀವು EM ಅಂತ EM unit ಕೊಡ್ತೀರಾ, it's based on the font size of the parent element. So REM ಏನು, it is based on the font size of the root element. Okay, so REM is a root element. So based on font size of root element. Root and the HTML element. Okay, main element. So we get different levels irate. Okay, so we have the H1, then we have a main tag, then we have a HTML tag, right? So in different sizes ಕೊಡ್ತಾರೆ. For example, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ 1 EM 2 EM ಕೊಡ್ತಾರೆ, so that size is basically depends on the parent element. Okay, so ಆ parent element ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, based on that particular, it will decide the what is the EM unit to be, what is the EM has to be selected for the current font. Okay, so next we have a VH. VH andre it is a 1%. It is a 1% of viewport. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೈಟ್, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೆಬ್ ಪೇಜು, ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ 1% ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ದ ಫಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ VHS. VM is 1% ಆಫ್ viewport. This is width. Okay, this is width. So in simple terms, so this is the screen height, this is the screen height, and this is the screen width. Okay, so percentage was, so if you are telling 2% or 10%, it is based on the parent element. It's based on the parent element. Okay, so for example, assume like in the parent element, if you parent element, this is what its size you have given. Okay, font size is the parent element. Okay, so font size is 20 pixel ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಾಗ 2 EM ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ 2 EM ಏನು, ಸೊ 2 EM is basically 2 times of your parent size. Okay, so 2 times of parent size is 40 pixel. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 EM ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ EM ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 2 times of the this 20 pixel, it's a 40 pixel. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ 40 pixel ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಸಮ್ ಲೆಂತ್, ಸಮ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ EM, REM, VH, VM ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 20 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 EM ವಿತಿನ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 EM, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 40 pixel. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ EM ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ REM ವರ್ಕ್ಸ್. Okay, so next we have the absolute reference. So ಈ absolute reference ಏನಂದರೆ, so these are pixels. Okay, so 1 pixel ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, right? So you know how the images works. So pixel, it's just a small dot in the screen. Okay, so it's a pixel. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 point will be is equal to 1/72 inch. Okay, so it's a point. This is a point format.
centimeters ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, this is centimeter, right? Centimeter. And this is an inch, that is 1 inch. 1 inch is equal to 2.54 centimeters. Okay, this is your millimeters. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇ ಎಮ್, ಆರ್ ಇ ಎಮ್, ವಿ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಟಿ, ಪಿ ಸಿ ಎಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಫಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾನ್ ಸಿರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Okay, so let's go and check. So this is my current web page. Okay, so I want to change the paragraph font family. So I'll tell here, so line spacing I don't want this line spacing now. Control S, remove this, Control S, here refresh. Okay, so now remove ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Let me just go and add the font family. So I'll tell here font family. So font family ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾರ್ಜಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾರ್ಜಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ದಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್. ಸೊ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸೆರಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೌ ದಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ this and see it has been changed to the Georgia. Okay, so new font family even we have something called emoji. Let's see like how it looks. Font family, we have something called emoji, emoji. Spelling correct either. Let me just go and check this. Okay, this is your emoji fan family. Okay, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ದಿ ಕರ್ಸಿವ್. ಕರ್ಸಿವ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕರ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ನೋಡಿಲಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, so this is how the syntax is. Okay, so you have the font family, then you write first font family, second font family. Okay, so the first is the family name and the second within the generic name. So let me just scroll down. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೆನರಿಕ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆರಫೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನರಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. So let me just scroll down. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರಫ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಸ್, ದಿ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ರೋಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡ್ಜ್, ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್, ಒಪೇರಾ, ಸಫಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ released. Okay, ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ 12 released on this date. Okay, Firefox. Okay, so then web on iOS. Okay, so are the different browser compatibilities. All right, so we have something called Google Fonts. Okay, so illu ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So we have something called Google Fonts. ನೋಡಿ, you can see all these different samples.
Okay, so here also you can just explore all the Google fonts. Fine. So this completes our first part of the CSS. So ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊತೀರಾ HTML ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು 3 ವೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈನ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್, okay, the basic common text properties, other jate units. Okay, so this is what you should know in the first part of the CSS. So next part alli, so as we proceed we'll try to add more styling and then navina flex boxes ide. Okay, there are many things inside the CSS. So adana now munde sessions athwa munde videos alli tilkodana. Okay, so see you soon.